Hello guys, in this video we are going to analyze the previous year quant questions asked in the exam, and you will get a brief idea about the questions, what type of questions are being asked, so how to prepare and all. So this video is not much useful for the repeaters because they are already aware of the type of questions and the level of paper being asked in the exam. But if you are a fresher, this video will be useful for you. Please don't skip and watch. So now let's get into the video. So firstly, if we see, there are some topics I'll explain here. One is approximation. Next, missing numbers, wrong number, quadratic equations. సో అప్రాక్సిమేషన్స్ అంటే సింప్లిఫికేషన్ లానే ఉంటుంది, బట్ దే విల్ గివ్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఇది అప్రాక్సిమేషన్. సో ఈ ఫోర్ అప్రాక్స్ మోడల్స్లో అప్రాక్సిమేషన్, మిక్సింగ్ నెంబర్స్ అండ్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్లో డెఫినెట్లీ 2 ఈ రెండిట్లో ఒకటైనా వస్తుంది. అండ్ ఇది డెఫినెట్గా ఈ 4 టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఇందు నుంచి 10 మార్క్స్ వస్తాయి మనకి. సో అప్రాక్సిమేషన్ 5 క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్, మిస్సింగ్ నెంబర్ సిరీస్ 5 క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్, ఆర్ ఏవైనా ఈ 4 ఇట్లో ఇది కాదు, లైక్ ఈదర్ మిస్సింగ్ రాంగ్ నెంబర్ 2 10 మార్క్స్కి ఏమి ఇవ్వరు. బట్ అప్రాక్సిమేషన్ మిస్సింగ్ కానీ, అప్రాక్సిమేషన్ రాంగ్ నెంబర్ కానీ, అప్రాక్సిమేషన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కానీ, దే విల్ ఆస్క్ లైక్ దట్. సో ఐ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ద పేపర్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ 3 years. సో 2025లో అయితే దే ఆస్క్ missing number series and quadratic equations and no approximation were asked. In the same 2024లో కూడా సేమ్, but in 2023 they covered approximation and wrong number series. ఓకే, సో మనకి ఈ 4 టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల we will get 10 marks. సో నెక్స్ట్ quadratic equations. Okay, we got completed quadratic equations అంటే 2 equations, q1 q2 అని 2 equations ఉంటాయి. సో we have to find the roots of these 2 equations and we have to mark ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది, or both equal or greater than and equal both, అలా we have to answer. So if you are fresher, see, this video is very useful for you. You'll get an idea what to prepare and what not to prepare. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ 4 DIs ఇస్తారు. we will get 4 DIs. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి ఒకటి, పై చార్ట్ డిఐ నుంచి ఒకటి, కేజ్లెట్ డెఫినెట్లీ 1 కేజ్లెట్ అయితే ఉంటుంది, డిఐ లైన్ గ్రాఫ్ ఒకటి. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్లో సెల్లింగ్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్, డిస్కౌంట్, ఎంఆర్పి, మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసి దే విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. 5 questions విల్ బి ఆస్క్డ్ అండ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark. సో డిఐలో ఫస్ట్ మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్. ఏదైతే కాంటెంట్ డిఐ ఇచ్చారో దాని నుంచి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద 5 questions అనమాట. నెక్స్ట్ పై చార్ట్లో దే విల్ గివ్ పై చార్ట్. సో పై చార్ట్ ఇచ్చి తర్వాత దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేదా పై చార్ట్ గ్రాఫ్, లైక్ పై చార్ట్ టేబుల్ 2 అడుగుతారు, లేదా 2 పై చార్ట్స్ ఇచ్చి అడుగుతారు. లైక్ దే మే సే నే బాస్కెట్లో ఒక మ్యాంగో ఉంది, యాపిల్ ఉంది, అలా చెప్పి ఇక్కడ మ్యాంగో పర్సంటేజెస్ ఇస్తారు, ఇక్కడేమో యాపిల్ పర్సంటేజెస్ ఇస్తారు. లేదా ఇక్కడ టోటల్ అడిగి, ఇక్కడ ఇలా కాదు, ఇక్కడ టోటల్ అడుగుతారు, టోటల్ బోత్ మ్యాంగో అండ్ యాపిల్ ఇస్తారు, ఇక్కడ యాపిల్ ఒకటి ఇస్తారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బోత్ మ్యాంగో అండ్ యాపిల్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యాపిల్, తర్వాత ఈ 2 ఫైండ్ చేసి ఇందులో నుంచి ఇది మైనస్ చేస్తే విల్ గెట్ మ్యాంగో. సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అలాంటి వర్ ఆస్క్డ్, ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్. నెక్స్ట్ లైన్ గ్రాఫ్లో
సేమ్ ఇలా లైన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఇలా గ్రాఫ్ అని ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ గ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఇది డిఐసిది. సో నెక్స్ట్ Q1 Q2s అంటే 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 2 క్వశ్చన్స్ని మనం ఆన్సర్ చేసి ఏ క్వశ్చన్కి వాల్యూ, సో మనకి 2 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Q1కి మనకి 5 వచ్చింది ఆన్సర్, Q2కి మనకి 10 వచ్చింది ఆన్సర్. సో ఒక చిన్న స్మాల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్. సో అప్పుడు ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది, ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ వస్తే రెండు ఈక్వల్ అని, ఒకటి పెద్దదైతే ఒకటి చిన్నదైతే వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అథమెటిక్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ 30 to 35 క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి. సారీ 5 30 to 35 క్వశ్చన్స్ హియర్ వీ విల్ కవర్ అవుతాయి. టోటల్ 50 క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్లీ 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. 50 క్వశ్చన్స్ కూడా 40 మార్క్స్, సారీ 40 మినిట్స్. 40 మినిట్స్లో వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 50 క్వశ్చన్స్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 మార్క్ 50 మార్క్స్కి. సో ఇక్కడ మనకి 35 అయిపోతే ఇంకో మిగిలిన 15 క్వశ్చన్స్లో వీ విల్ గెట్ ఆల్ దీస్ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో కొన్ని ఈ టాపిక్స్ అన్నీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఇందులో కొన్నిటికి 1 క్వశ్చన్ అడుగుతారు, కొన్నిటికి 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ 2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పర్సంటేజెస్, బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ 2 questions from boards and streams. So 1 or 2 questions, remaining of 15 questions will be asked on these topics. These topics I have mentioned here: trains, boats, number based questions. These are the general arithmetic topics that you keep preparing for each and every banking exam. So this is about remaining questions. Okay. సో ఇది 2024లో సేమ్ ఇక్కడ లైన్ గ్రాఫ్, టేబుల్, పై చార్ట్. సో పై చార్ట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మోస్ట్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వర్ ఆస్క్డ్. సో పై చార్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కేజ్లెట్ డిఐ, Q1 Q2 సేమ్ అథమెటిక్ టాపిక్స్ అన్ని ఇయర్స్లో కూడా సేమ్ అవే ఉంటాయి. 1 క్వశ్చన్ ఇన్ సి ఇఫ్ వి కౌంట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 టాపిక్స్. 13 టాపిక్స్లో ప్రాబబిలిటీ ఆల్సో అనదర్ టాపిక్. ఇవన్నీ టాపిక్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 టాపిక్స్ నుంచి 1 క్వశ్చన్. ఆర్ కొన్ని టాపిక్స్లో సమ్ టైమ్స్ టైమ్ అండ్ వర్క్లో 2 అడుగుతారు, సమ్ టైమ్స్ పార్ట్నర్షిప్లో 2 అడుగుతారు, సమ్ టైమ్స్ పర్సంటేజెస్లో 2. అలా ఒక 2-3 టాపిక్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రిమైనింగ్ అన్నిటి నుంచి 1 క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ we will get. Same 2023లో we didn't get quadratic equations, we got approximation and wrong numbers. So we can't predict out of this 4 approximation, missing number, wrong number and quadratic equations, we can't predict which 2 were going to be asked. So be prepared. So now we will see, like you came to know now what to read. So if you are a fresher, if you are not taking any coaching, or if you are not joined any coaching institute, or if you haven't purchased any test series, so you might not know, this will be very helpful for you. సో నౌ యూ కేమ్ టు నో, ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏం అడుగుతారు అని. సో నెక్స్ట్ వాట్ you should know from where you have to study. If you don't know from where you have to follow, so if you can understand Hindi, so this is maths. So if you start seeing Hindi language also, you can understand. This is not any theoretical portion, so I think you may understand. So ఒకవేళ హిందీ ఛానల్స్లో ఐ ఫాలోడ్ కౌశిక్ మొహంటి సార్. ఓకే, బట్ తెలుగులో చందన్ లాజిక్స్, యువర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఫర్ ఆల్ దస్ అర్థమెటిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి వన్స్ యూ go through that channel. For another concept clearing, go another channel is Feel Free to Learn.
If feel free to learn, this is very good channel. If you are very slow at mathematics, this channel will be very helpful for you. Mostly agriculture students are little weak at maths, so feel free to learn is very good channel. He explains very slowly, and you can understand, you will get a good conceptual understanding by seeing by through that channel. Okay, so in Hindi I used to follow Kaushik Mohanty sir. He's a very good teacher. Next, you purchase any test series from Guidely textbook, and you keep, like, giving marks and analyze. So for previous year questions model papers, go to Google and type at the previous year questions of A4 prelims, and you will get. Okay. Next, so now, like, to get good marks like 30, 35, what should you do? This is my view. If you already had a plan and all, you please ignore this part. But, like, I'll tell ki how you can score 30 to 35 marks. Okay. So missing number series, quadratic equations, EV, approximations, wrong number series కొంచెం, like, మిస్సింగ్ నెంబర్తో పోలిస్తే కొంచెం టఫ్ ఉండొచ్చు, బట్ doable. So ఈ ఫోర్ approximation, missing number, wrong number, quadratic equations, you have to prepare. For quadratic equations also, this feel free to learn sir teaches very well. Once you get good understanding, then you go for other teachers. But if you are a beginner, if you don't know what quadratic equation is, so then feel free to learn is the very good channel, I can suggest. Okay, so ఈ four topics nunchi, if you prepare, you will get 10 marks. So 10 marks time untundi, you will have 50 minutes. This is not like prelims, other prelims, like if you see clerk, PO, and other prelims, only 20 minutes time will be given. But here you will have 40 minutes time. So you can, with an average speed also, you can answer this all 10 questions. Of these four, out of these four, you can definitely do 10 questions. Okay. Next, I have told here four charts were asked, four DAs were asked. So in the low, two DAs were doable. Slowly, they were doable. So ప్రిలిమ్స్లో, అదర్ ప్రిలిమ్స్లో వచ్చేంత ఈజీగా అయితే ఉండదు. క్లర్క్ ప్రిలిమ్స్లో 20 minutesలో టైం పీరియడ్లో వచ్చేంత ఈజీగా అయితే ఉండదు. దే ఆర్ లైక్ మోడరేట్, మోడరేట్ సైడ్ ఉంటాయి. అండ్ 2 days డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ డూ పై చార్ట్ అండ్ లైన్ గ్రాఫ్, దే వర్ ఈజీ. వన్ థింగ్, ఇఫ్ ద పై చార్ట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఇంటర్ప్రెట్, పై చార్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం కొంచెం కష్టమైంది, అక్కడ టైం టేకింగ్ ఉంది అంటే క్వశ్చన్స్ ఈజీ ఉంటాయి. లేదు, పై చార్ట్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం ఈజీగానే ఉంది అంటే క్వశ్చన్స్ లిటిల్ టఫ్ ఉంటాయి. లిటిల్ టఫ్ అంటే నాట్ టఫ్, లిటిల్ టైం టేకింగ్ అంతే, టఫ్ ఏమి ఉండదు. 2 days యూ కెన్ ఈజీలీ డూ. దే ఆర్ నాట్ టఫ్, బట్ దే ఆర్ లిటిల్ టైం టేకింగ్. సో 10 marks you will get from 2 days. ఓకే, అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయకపోయినా యూ కెన్, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వదిలేసి 4 చేసినా యూ విల్ గెట్ 8 to 10 marks హియర్. ఓకే. నెక్స్ట్, సి ఇఫ్ యు ఆర్ లిటిల్ గుడ్, కొంచెం మ్యాథ్స్లో మీరు గుడ్ అనుకుంటే, దిస్ కేజ్ లైట్ డిఐలో టేబుల్ ఉండదు, పై చార్ట్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. బట్ దే విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రేషియోస్లోనో పర్సంటేజెస్లోనో దే విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. దే విల్ గివ్ బేస్డ్ ఆన్ రేషియోస్ కానీ పర్సంటేజెస్ కానీ దే విల్ గివ్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లిటిల్ గుడ్, యూ కెన్ ఆన్సర్. సో leave out this DI. So from here you will get 20 marks. So out of these remaining 15 questions, so 15 of arithmetic I have told na, in this you have to target 10 questions. 5 to 10 questions you have to target. So 25 to 30 is a good score in
arithmetic. Okay. సో పార్ట్నర్‌షిప్‌లో క్వెషన్ ఈజీ ఉంటాయి. మెన్సురేషన్ ఈజీ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ ద క్వెషన్స్ వర్ ఈజీ. యావరేజెస్‌లో ఈజీ ఉంటాయి. పర్సెంటేజెస్‌లో ఈజీ ఉంటాయి క్వెషన్స్. సో యూ కెన్ డూ. దే ఆర్ డూయబుల్. ఓకే. టైమ్ అండ్ వర్క్ ఒక్కొక్కసారి ఈజీ ఉంటది. ఒక్కొక్కసారి దే ఆర్ టఫ్. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏదో ఒక లాజిక్ ఉంటది. కానీ ఒక్కొక్కసారి దే వర్ ఈజీ. నంబర్ బేస్డ్ క్వెషన్స్ కూడా ఈజీ ఉంటాయి. మిక్స్చర్ అండ్ డెలిగేషన్ ఒక టాపిక్ నుంచి 2, 3 ఏదైనా టాపిక్ నుంచి 2, 2 క్వెషన్స్ అట్లా అడుగుతున్నారు. మిక్స్చర్ అండ్ డెలిగేషన్ నుంచి 2 క్వెషన్స్, పర్సెంటేజెస్ నుంచి 2 క్వెషన్స్ ఉంటాయంటే అందులో డెఫినెట్లీ 1 క్వెషన్ విల్ బి ఈజీ. సో హియర్ యూ కెన్ స్కోర్ in between 5 to 10 questions you can score. Ratio and proportion also the questions little easy. mm. సో ఇక్కడ కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ ఫోకస్ చేసుకొని యూ కెన్ గెట్. సో హియర్ ఇలా యూ కెన్ గెట్ 30 మార్క్స్. 25 to 30 మార్క్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్. మీరు ఒక యావరేజ్ పర్సన్, అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వీ డోంట్ నో మ్యాథ్స్, వీఆర్ వెరీ వీక్ అట్ మ్యాథ్స్, వీ చూస్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యూ టు వీక్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అంటే you can do, because I am saying this because I am also weak at maths, but you can do with proper practice. Still we have time. The exam is in August. So still you have time, enough time to practice. This is doable. So out of 4 DAs definitely 2 DAs are doable, and out of 15 questions definitely 5 to 10 questions are doable if you properly practice. So 25 to 30 is a very good score. So if you're feeling 20 to 30 is also a tough score, uh, you can easily score 20 marks at least. So if you enhance the overall score, then you should focus on reasoning and English. So I would always suggest, it's my suggestion only, I would always suggest to focus more on quant. Try to attempt at least 25 to 30 questions in quant. Practice, aim for this, because in sometimes what happens due to exam pressure, some people they are not like calm. They they have lot of chaos in their mind. They take lot of stress, tension, and all. So ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉండేటప్పుడు ద మైండ్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ అండ్ దే విల్ స్టక్ ఇన్ రీజనింగ్. So if you stuck in reasoning and if you can only do 20 questions, if your practice is like you can do only 20 questions, you have left all these arithmetic topics ante, like it may stop your selection. So that's why I'm saying, if you're weak at maths and like if you try to strengthen your reasoning and English, but don't entirely depend on reasonings. Many people are mostly good in reasoning when compared to quant. So don't entirely depend on that reasoning, because sometimes the puzzles may not give result as you desire. In that tension, like you must, if you stuck in reasoning, this quant will, like it will come to help. It will, if you are preparing for 30 marks, it will help you. So this is about quant analysis. So if you want, in my upcoming videos, I will soon post about a reasoning session also. So see you in the next video. If you like this video, please subscribe, like and share it with your friends. Thank you.